Besingasebenzisi itoilet, besizithuma eziplastikini siyilahle esigangeni. Babe kunzima, bekungekho toilet. Itoilet esisisebenzisayo sisebenzisa omshengu aba abangaflashwayo. Iba nombono ke xa kugcwele ithophi le-toilet elingaflashwayo iba kuba njani na. Into yosebenzisa kwethu ezi toilet ndenza uba ndingabikho rayithi ngoba lokhu akumandanga. Igama lam ndinguNomayenzeke Sipele. Ndineminyaka eyi-49. Ndine-16 years ndihlala apha eWhite Road ePhumleni. Umsebenzi wam wakamshengu ndiklina ezi toilet. Ndiklina zonke ezi toilet zalapha kule indawo yethu because izindlu ezilapha ziyi-208. Ndiklina iitoilet ezilapha eziyi-208. Umshengu endaqala ndawusebenzisa nguSanitec, but uSanitec khangahlala ixesha elide apha wathathwa. Ndabona uba ke ngoku kwezinto zokuba kusetyenziswa ithenda eyawinayo ngumshengu. Ndabona ke ngoku kungena le thenda kamshengu. Umshengu akagungxuleki, uyalibona ilindle lakho likujongile. Okoko noma wangena bani, noba ungena umntu egula enesisu, uyakwazi uthatha esaa sisu sakhe because kaloku ikujongile, ayihambi ihleli. Noma iminyaka endinayo ndihlala apha eBarcelona ingapha kwe-30 years. Before ukuze afake ezi toilet alo sakha apha kungekabikho ezi toilet. Safakelwa ezi toilet usifaka kwazi ke wathi urhulumente ziitoilet zethutyana. Kanti ngezothatha iminyaka emingaka. Usifaka kwathi izitoilet zethutyana zaphinda zitshintshwe. Inoba mhlawumbi phaa ko-1990, mhlawumbi ngo-1996, I'm sure. Mhlawumbi zafaka phaa ko-1996 kude kuya nangoku kwakufaka ezi toilet ezinje zingumshengu. Wathi endaweni uba azitshintshe kwafaka omnye umhlobo kodwa ongasukanga kulowo khona ngoba isekwangala mabhakethi ayisetyenziswa. Akuhlukanga ncam kodwa zaphinda xa ndithi zimane zisengezwa. Uba kaloku ixesha lide ezazindala zide zichachambe mhlawumbi kaloku akho mhlaba apha womeleleyo apha ematyotyombeni. Zihamba ngohamba kweminyaka nonetha kwemvula mhlawumbi ihambe ikekele ubona uba ungathi uphakathi nawe. Wamane ke ngoku athi xa ebona uba kunjalo aphinde aze nezinye iitoilet akhangele indawo engathi flat iserayithi aphinde afake. Kwa eziya akho nto ayitshintshileyo. So some of the extreme cases that we've had to deal with have to do with the fact that our campaign for sanitation, as I said, is not just about that. It's also a campaign for safety. Because one of the biggest issues with regards to informal settlement sanitation is that people don't have toilets within their homes. So they have to travel to hundreds of meters sometimes to find a working toilet. If there aren't toilets that are working within these informal settlements, a lot of people, and you would see when driving across the N2, a lot of people still use open fields, which is called open defecation. And that's very dangerous, knowing that within these informal settlements, there's also no proper lighting. So when people travel at night or very early in the morning, without lights, it's very dark. And therefore, many women and children are vulnerable. They are the most vulnerable with regards to criminal attacks, with regards to sexual assault, and even with murder, because we know sometimes with sexual assault that it doesn't end there. We know and we deal with this as part of our campaign.
the level and the rate of femicide within the country. Besizithuma eziplastikini siyilahle esigangeni. Babe kunzima bekungekho toilet. Besiyilahla apha esigangeni bekukho isiganga apha eback kwethu. Xa sesicikiwe ngoku safaka umhlaba. Besibeke amabhakethi sigalele sithi silahle pha. Ibibhlungu kakhulu loo nto leyo because ibisokolisa kakubi bekunuka endlini because abantwana ebusuku mhlawumbi xa betyile bebefuna uzithuma and uthi uhleli nje ngoku ufuneke umntana athini azithume ebhaketheni kodwa thina sibhizi mhlawumbi siyaphunga ithi umntana unesisi umntana masakakufani nomuntu omdala ufuna uzithuma nangeliphi ixesha besihlala netoilet endlini bangamanye amaxesha bekuba sebusuku ukuya kwesasigango uyolahla uncame ebusuku uthini uhlale nelindle endlini bekubhlungu kakubi. Igama lam ndingumkhekazi, ifani yam ndingumqathule. Iminyaka yami 28. Ndihlala eBarcelona, B12 Gugulethu. I'm a ward hostess at Vincent Pallotte Hospital. We're serving food to the patients. Umuntu afuna ukuchama xa lapha endlini ebusuku usebenzisa amabhakethi, amapheyili. Because kaloku ku-too risk uba singaphuma phandle sekomshengu. Mna umshengu ndimsebenzisa kancinci because most of the time ndisebenzisa since ndisoloko ndisebenzisa semsebenzini itoilet because umshengu bamdaka kakhulu singafumana ne-infections ungazi noba uyifumane phi kanti uyifumane kuye and ke ngoku sibaninzi sisherisha sibaninzi mhlawumbi let's say like umzekelo apha sibayi more than 10 and we're using umshengu oyi-1 so uyayibona uba akho safe especially nakule nto ikhoyo ye-COVID-19 so singasuleleka lula. Sendikhe ndafumana i-infection but ndibe ndiqonda uba zii-toilets. We have cases and testimonies of people that have been robbed, that have been raped on their way to or from a toilet. Some of them have even been hit by cars because there's no toilets within their community, so they have to cross the road, busy roads, and therefore they get injured trying to find the most basic necessity a human being could have, and they get these dangers. Toilets ezisebenzisayo I can't say it's safe, as safe because ifumaniseke kuba mhlawumbi ngamanye amaxesha iba mdaka then kuba khona imbethu imbukane so affects i-health yethu affect health yethu so I can't say it's safe, safe. Up imini it's fine ungayitolate nalapha late but uqala lapha ngo-9 o'clock ebusuku it's not safe for you anymore because kuba khona amapharapara mhlawumbe like abantu abasuka kuma-KTC bafike bazogrupha abantu apha engingqini so now if badibele nawe yoku abantu okuyeka so ngelo ndlela awukho safe for uba ungayitolate ebusuku. Amapharapara I can say zii-thugs ezihamba ebusuku abantu abashaya i-drugs abashaya itik bahamba ebusuku abalali and nje uhamba ebusuku bafuna imali yoshaya then xa bedibele nawe ke ngoku bazofuna uthatha yonke into lapha kuwe bayakwazi ukurobha nempahla mhlawumbi umzekelo ukunxiba izihamba zokukhiwisu bayakwazi ukurobha iteki ifowuni imali so ngamapharapara ango so ngabantu onothi udibane nabo abaxose etoilet ebusuku zindlela endichaza ukuthi azikho safe ngazo lezo. Uchomi yami yandifonela isithi ine-stomach ache so ndabe ndisithi ke make intoni ebeyityile butye something namsebenzini wathi ke naka akhangatye nto oke behleli endlini and then I off that day so uthi ke ngoku watshiswa itoilet ebusuku
uthi watshiswa yitoilet ebusuku nge-past 11 wahamba waye etoilet. Xa esendleleni yetoilet waye wadibana nabafana abayi-2 bamrobha bafuna ifowuni abesithi akanafowuni ufuna uye etoilet. So bamxelela uba okay xa ungenafowuni sayithetha apha kwesiqweni bamrhuqa. Bamrhuqa ke bayombeka ngakwikhontena egreen apho babonayo uba akho mntu. Then baye balentuza bafuna umreyipha. Wancedakala ngosekuthi gqi i-staff transport. Kwangona ababaleka sebemkhule nepenti sebemkhule yonke into. Bathi gqi i-staff transport sabesilayita ngelitha kwalapho babebaleka khona waye wasinda olo hlobo. Andikafumanisi kule ndawo esihleli kuyo kukho umntu oreyitsiweyo. Qha into endiyibonayo aba bafana bashaya itiki, hayi zizindlu zabo zotshayela. And ke xa betshayile batshaya batsho bakhuthuze bakhaba amacango because zizindlu zabo ezi. Njengoba sibatixile lapha ezindlini ingabantwana bethu, hayi abazihluphi bahlala apha kumshengu. Umshengu uthi nobuya uklina eminye igcwele amakhandlela. Bayalayita batshayele apha kumshengu bayenza indlu. Ngenxesha ukhona nomnye umfana wakhe wathi esetoilet mhlawumbi komdutyula inantsika igani yosha etoilet phakathi wadutyula esetoilet phakathi ezele etoilet mhlawumbi kokudubulana into ibingayi kuye ivele iyotsha etoilet ngoba khumntu. And nakuqala abantu bethi xa betshintsha la mathopu abantu basebenza kuwo mhlawumbi umuntu afike kukho umntana etoilet phakathi usana. Zininzi into ebezibonakala kula mathopu ezenzekayo kula mathopu. Sina 3 different types of toilets. Kune-portable toilets ezingathi ziyimbombozi za 20 litre or 25 litres. Ya zibona ke umuntu uyinikwa ahlale nayo endlini kuye. So uyisebenzise lapha kuye endlini. Or it depends ukuba unespace esingakanani endlini. Abanye abantu ke bahlala nazo ku-1 room uba umuntu no-1 room then uhlala nale portable toilet yakhe. Into ebubombosi lesiswa ungacima umuntu uphethe imbombosi yamasi xa uyibona. Inesiciko iyafanele okanye ungacima fana uphethe imbombosi uyovela uthenga iparafini. Leza mbombosi uzothenga iparafini exactly. The concrete toilets with the green doors that do not have a proper flush toilet inside or toilet seat inside are known as container toilets. So the structure would look like it's a flush toilet, but inside it's a container. That's what is called a container, which is a bucket. It's a black bucket, essentially. Some of the companies that provide that, I think those are provided by Sunicare or Sanitec. One of those companies services those containers. And the other type of technology that you would see are the porta potties, which are known in other areas as PFTs or portable flush toilets. So that's the other type of temporary technology that is provided within informal settlements. Umshengu difference kunamapota because amapota wona ayathanda na ugcwala ayathathwa amathopu amapota athathwe mhlambe emini kuthe nqanqanqa amke for 2 days 3 days engabuyiswa abantu bafane nabangana toilet. Umshengu idifference yakhe akathathwa uklinwa ehleli kule ndawo akuyo. Asinayo into exacisa uba ufika nini because uyakwazi ukufika ngomvulo because unamasite amaninzi mosi yonke le ndawo igcwele ishacks. So silinda la yena afike, uyakwazi ukufika ngomvulo, uyakwazi ukufika ngecawe okanye afike mhlawumbi ngolesine. Ngamanye amaxesha angafiki side thina singabahlali sifowune sithi toilet ziyaphuphumala ziyanuka. Mna andihambi netraki. Lo msebenzi singabasebenzi abayi-4 sisebenza local apha. Itraki ifika inabasebenzi abathathu, ngudrayiva owesithathu.
bajoyine thina apha. Thina sisoloko silapha, funeke thina sisoloko siklina isiti yetoilet, sifaka iikhemikhali, siklina amacango, sitshayela inkunkuma engaphakathi. Asiyi kwenye indawo, siklina kule ndawo yethu. But nalapho it is difficult because ngamanye amaxesha uyafika emshongweni uyabona ngokukho le nto i-corona, kubi kakubi because ufika itoilet igcwele kakhulu, kuba khona ile nto i-worms ziyaphixizela. But kodwa umshengo uyazama ukuthi afike twice akline, kodwa ayikho clean. Xa zigqitywa uthuthwa bakhona abantu abangenayo baklinayo. Hayi ke uziklina kwabo ke andiyazi uba basebenzisa ntoni, kodwa ndikhe ndive nje kunuka namadubhula, but andiqinisekanga uba basebenzisa zeziphi ii-chemicals abazisebenzayo xa bezoziklina. Ezi toilet ngokommo wabo kona abantu baziklina baziklina qho xa zigqitywa uthathwa, kodwa ngexesha ke akubi njalo. And akwakuziklina kwabo azihlala za chemicals zabo, ahlamba zihlali azigqibi kwa-3 days. It's been the protesters' strategy in recent months to alert media houses to the time and place of their attacks. So far, they've targeted the provincial legislature, the airport, highways, as well as Democratic Alliance meetings in the townships. This time, their target was again one of the city's busiest highways, the N2. Here they force a truck driver off the road and eventually use the vehicle to block all traffic. La protest ya 2012-2013 yona iqale ngohlobo lokuba kune-portable toilets kuzazi ngaklina. Okwesibini ibe ile game yase-airport. It was all about emptying ezi toilets because bese zinexesha elide zingasaklini. Then abahlali besafarish babengafumani zi-toilets because ii-toilets zabo nazo zigcwele and aziklini. So ours was to go and empty eza toilets ekwenzela uba zibe empty. They say they have to contend with poor service delivery in informal settlements and the bucket system. Outside the Belleville Magistrates Court, police again had their hands full. 22 of the accused supporters were arrested for taking part in an illegal gathering. Percival Young, Cape Town. Inantsika yam siswam kukuba makazame by all means ukucutha i-informal settlement. Ugovernment makakhulule imihlaba ukwenzela uba noba abantu abakokhelwa zindlu, but at least abantu babe kwispace where abantu umuntu uzawukwazi ukuthi ahlale kakuhle nefamily bengaxinenanga, babe kwispace where umuntu azawukwazi ukuthi abe nombane wakhe, abe netoilet yakhe, abe netap yakhe. Ukwakhelwa kwezindlu into yamva, but at least ugovernment akakhulula umhlaba. Ndiqinisekile ukuthi abantu eyona bayidinga kakhulu abantu bethu ngaphezu kwezindlu badinga umhlaba woba at least bakwazi ukuthi babe free, babe nespace sabo kuzotsho nezidima zabo zizokhuseleka. Kule ndlela abantu bethu bahlala ngakuyo nokho izidima zabo zijongele ngaphansi kakhulu. As much as everyone wants a house, that's not the priority. The priority is dignity. The priority is dignity in the manner that I want a dignified service, I want a dignified toilet, I want to have access to water, I want to have access to electricity. And people can figure out how they build houses themselves once they have that. And for people to get that, there needs to be proper infrastructure, which can only be provided by government. The pipes, the big pipes, the reticulation across the city can only be provided by government. And these many excuses, it's not even one excuse, that we can't build flush toilets under power lines, road reserves and all these things. These are excuses. You have, for example, an informal settlement, Barcelona, which is just across the airport. The airport has proper toilets. It's separated by a road, by the N2. And you're saying you can't build toilets this side, but you have the airport that is a world-renowned airport within the city of Cape Town. So it's just an excuse.
So would the community be able to pay if they were provided with flush toilets? It depends. It depends on the context, it depends on the type of community, but also it depends on individuals themselves. We know that we have a lot of poor people, we have a lot of unemployed people, but the government in itself has policies that are able to subsidize for people that are not able to pay. There's a policy called an indigent policy within the city of Cape Town, meaning that even people living in formal areas that are not able to pay, that policy covers those people. So there already exist policies. If the government were to provide everyone with flush toilets, they would actually be saving a lot of money, because it's millions of rands that are essentially wasted paying for these toilets. Because some of the research that we've done shows that providing one chemical toilet for a year to someone, you can build 10 flush toilets with that money that you use in that year. Because chemical toilets have to be serviced every month or every 3 days within a week, and therefore the municipality has to pay millions of rands to these private companies every month. For a flush toilet, you build a flush toilet, there's no servicing. The only maintenance is when it's blocked or when it's broken. It's not like the chemical toilets. Umshengu uzi-affecta njani i-human rights zam? Uzi-affecta ngoba abanye abantu bona xa bese ezithoyilethi bayakwazi like ithoyilethi ibe lapha endlini umuntu agonqule abe safe, but mna funeke ndicinga kabini kathathu ukuya ethoyilethi ndihambe ndiphume phandle. So uzi-affecta olo hlobo because it's like mna kutheni kuzoba nje kum abanye abantu kube lula kubo ngoba kutheni? Hayi, yasithoba kudala, seyasithoba amalungelo kudala. Andisanalo noba andiyazi noba ikhona inyanga yamalungelo, because akho nto intle eyenzekayo. Siphetheka kakubi, siphathana kwasodwa. Ndizamtyhola ugovernment ndingamtyholi, because even thina singabantu abamnyama asikusebenzisa ucinga. No-government ngapha uyatsala nzima, but nathi singabantu siyamtsalisa nzima ugovernment, because i-cleanness yinto iqeqeshelwe kowenu. Awungeke utyhole umntu ngoba umdaka bakho. Akho sidima usebenzisa umshengu, because umshengu uyayibona ngamanye amaxesha icango lakamshengu liyawa, because kaloku wonke umntu nogqithayo uyangena, more special xa ungenayo iyadi, nogqithayo uyangena emshengwini. Awusoze uthi hayi, umbona umntu sengaphakathi afike azimoshele ashiye loo nto ashiyileyo apho. Wena ke ngoku usebenzisa lo mshengu ufeke uthini, ukline loo mess. Ba kaloku awunayo enye ichoice yothini, yosebenzisa itoilet, because awunamali yozenzela itoilet.